every fresher must focus on Python programming language. Second one is SQL and PLSQL. A fresher must have hands-on knowledge on data structure and algorithms. So if a fresher are very strong and hands-on practical knowledge in Python, SQL, PLSQL, data structure and algorithm or DSA, and in AI, machine learning and NLP, they can easily secure or land a job in any MNCs or associate AI engineer. The package starts from TCS from 7 LPA, or if I say Wipro Technology 5 LPA, if I say Cognizant, Capgemini, maximum salary will be 9 LPA. వెల్కమ్ టు ఐడ్రీమ్. నా పేరు లుంబిని. ఎలాగైనా సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ కొట్టాలి మా అబ్బాయో అమ్మాయో అని చెప్పి పేరెంట్స్ అనుకుంటారు. అలాగే ఎంఎన్సీలో ప్లేస్ అవ్వాలి అని చెప్పేసి గ్రాడ్యుయేట్స్ అనుకుంటారు. స్పెషల్లీ ఇప్పుడు ఫ్రెష్గా పాస్అవుట్ అయిన స్టూడెంట్స్కి ఎలాంటి కోర్స్ చేస్తే ఎంఎన్సీస్లో వాళ్ళు ప్లేస్ అవుతారు అండ్ వాళ్ళ ప్యాకేజెస్ ఎలా ఉండబోతాయి అండ్ అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా క్వాలిటీ థాట్, వన్ ఆఫ్ ద ఫైనెస్ట్ అండ్ పాపులర్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఇన్ హైదరాబాద్. సో దీంట్లో కోర్స్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళ కెరియర్లో ఎలాంటి చేంజెస్ అవుతాయి అవన్నీ డిస్కస్ చేద్దాం. అండ్ దీనికి కంటిన్యూషన్ మనకు ప్లేస్మెంట్స్ గురించి కూడా ఉండబోతుంది. సో మనతో జాయిన్ అవబోతున్నారు సీనియర్ ఫుల్ స్టాక్ పైథాన్ విత్ ఏఐ కన్సల్టెంట్ మహమ్మద్ అబ్దుల్లా గారు. లెట్స్ టాక్ టు హిమ్. Hello sir. Hi, how are you? So I'm good sir, how are you? Yeah, I'm good. Yeah, talking about students getting placed in MNCs. So ఎలాంటి టెక్నాలజీస్ వాళ్ళు ప్రిఫర్ చేస్తే MNCs లో వాళ్ళు ప్లేస్ అవ్వడానికి ఎక్కువగా ఛాన్స్ ఉంటుంది? Nowadays every fresher must know few important technologies. Okay. If they want to become or they would like to become a software engineers, like they want to start their career in MNCs. So there are some some very important technologies are there. First one, like every fresher must focus on Python programming language with technically and sound knowledge in Python programming language. Second one is SQL and PLSQL, and third one is very very important. Okay. So if you're going to attend any interviews, MNC's interview, if you want to attend interview in TCS or Wipro Technologies or Infosys or Cognizant or Capgemini, so every companies are expecting a fresher should have and must have hands-on knowledge on data structure and algorithms. Okay. So after this one, as I told you, Python, SQL and PLSQL, and most important is data structure and algorithms. Like later now IT companies are shifting towards to develop AI applications or generative AI applications, and we need to develop some whatever existing softwares are there or applications are there, we need to develop what agents for the software. Okay. So here in some knowledge in AI, only two important thing a fresher should know. First one, like machine learning and NLP. Mm-hmm. So if a fresher are very strong and hands-on practical knowledge in Python, SQL, PLSQL, data structure and algorithm or DSA, and in AI, machine learning and NLP, they can easily secure or land a job in any MNCs. ఓకే ఓకే. సో మీరు చాలా టెక్నాలజీస్ గురించి మెన్షన్ చేశారు కదా. అయితే ఈ టెక్నాలజీస్ చేస్తే ఫ్రెషర్ కి ఒక ఎంఎన్సీలో ప్లేస్ అయిన తర్వాత స్టార్టింగ్ ప్యాకేజ్ ఎంత ఉంది సార్? సో ఇఫ్ యూ టాకింగ్ అబౌట్ MNCs, okay, it depends on we do have lots of Indian MNCs. If I'm talking about our trustable in India's topmost IT company called TCS. So if you want to work as a entry level or associate software developer or associate AI engineer, the package starts from in TCS from 7 LPA, or if I say Wipro Technology 5 LPA, if I say Cognizant or Capgemini, and these companies are providing 4.8 to up to, depending on maximum salary will be 9 LPA. Okay, okay. So placements MNCs లో అవ్వాలి అంటే what is the process? If I say in quality thought, we do have some dedicated placement team. We do have some dedicated placement team. Our placement team generally provide the some of the step, and if you are expecting some step from my end, so first once if you have very strong knowledge in the whatever technology we discuss here, so we need to put in proper way in ATS format resume. Okay, okay. And you need to check generally
like MNCs, I will give you one secret. Like, if every fresher should, like, note this point. In the month of October to December, every MNCs posting the freshers jobs in their career page. So, for example, if you're looking for a job in TCS, like, as a entry level software developer, we need to go to TCS career page. And you can go and check the, like, you have to apply some set of, like, we have to fill up some form, and, like, you'll get the confirmation email from the TCS for the first round or second round. Same in Wipro, like Wipro careers page, like, Cognizant careers page. So if you want to understand in better way, so here in Quality Thought, we do have dedicated placement team. If you approach to our placement team, he will explain you complete process in practical way. ఓకే, సో చెప్పినట్టుగా క్వాలిటీ థాట్లో ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయాలి అని అనుకోండి, రిజాల్వ్ చేయాలనుకోండి, టాస్క్ అనేది కోడ్ నించాలో కానీ లీడ్ కోడ్లో కానీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారా? Yes, yes, exactly. As I told you, one of the very important concept, like, to enter in MNCs, like, like in 2000, like 25, or like it is going to finish into 26 or 27. Okay. So one of the very important technology is DSA. So here what we do generally, as you're saying about, like, you're talking about lead code or code ninja, so we will collect the questions, complex question from the, like, lead code and code ninja, and we will, like, try to explain in multiple ways to the students. Even if I'm talking about myself, whenever we start the data structure and algorithm in here in Quality Thought, we will, like, I'll try to explain each and algorithm, and I will take some, like, complex problem from lead code and code ninja and solve them, and, like, with the help of this one, a student can get, like, more confident, and they can easily attend the interviews in MNCs with very good packages. 2024-25 అకాడమిక్ ఇయర్ అండ్ ఇప్పటి వరకు టిల్ నౌ 2025 నుండి ఈ ఇయర్లో చూసుకుంటే ఎన్ని ప్లేస్మెంట్స్ వరకు మీరు కల్పించారు? So if I say, like, through my reference here in Quality Thought also, few of the student got placed. Our, like, major, like, most of the student got placed in TCS. So, like, in 2024 and 25, like, our student, Quality Thought student got placed, topmost priority will be TCS with the help of 7 LPA, and around nearly, 10 to 15 students are there, and another companies, like, Cognizant, like 3 to 4 students with 4.8, and Tech Mahindra with 3.2, and we have one more company, like LT Mindtree. They're also recently, like, 2 students got placed. So if I say how many, like, a student got placed, if they're technically sounds good, okay, so the, like, what is the, like, how many students nearly, I don't have exact count. If you get the count from the placement team, nearly 50 plus we placed in MNCs. I'm not talking about, like, level 2, level 3, like, lots of students got placed in level 2, level 3, level 4 company. So we are discussing about top MNCs in India. So we placed nearly 50 plus whoever, like, enrolled in Quality Thought as a full stack Python with AI course. So 50 plus exactly, if you're expecting the count, so we do have dedicated placement team in Quality Thought. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యర్ టైమ్ సార్. థ్యాంక్ యూ. సో చూసారు కదా, టెక్నికల్ బ్రిలియన్స్ అండ్ ప్రాక్టికల్ పర్ఫార్మెన్స్ చూపిస్తే డెఫినెట్లీ ఎంఎన్సీస్లో ప్లేస్ అవ్వచ్చు. అయితే ఎంఎన్సీస్లో ప్లేస్ అవ్వడానికి ఎలాంటి ప్రాసెస్ ఉంటుంది, తర్వాత ప్యాకేజెస్ ఎలా ఉంటాయి, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఫ్రెషర్స్ కెరియర్ అనేది బ్యూటిఫుల్గా ఎంఎన్సీలో స్టార్ట్ అయితే కనుక దాని తర్వాత వాళ్ళ కెరియర్ అనేది పీక్స్కి వెళ్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ స్టూడెంట్స్ గెటింగ్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ఎంఎన్సీస్ అండ్ ఆల్ అబౌట్ క్వాలిటీ థాట్. మీకు ఇంకా ఫర్దర్ డీటెయిల్స్ ఉంటే కింద మెన్షన్ చేసిన నెంబర్కి కాల్ చేయండి. అలాగే లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నాయి. డూ క్లిక్ అండ్ ఎన్రోల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. కీప్ వాచింగ్ iDream. And for more videos, please subscribe to iDream. Please subscribe to iDream. Please subscribe iDream. And please subscribe to iDream. For more videos, subscribe to iDream. please like, share and subscribe to the channel. Congratulations, iDream. Subscribe to iDream. Subscribe to iDream. So subscribe to iDream Media. iDream ki iDream team andarki huge congratulations. Please subscribe iDream Media. Please subscribe to iDream. Subscribe iDream. Please subscribe to iDream. iDream అంటే నా కళల ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న నోరు తిరుగుతలేదు, మీరైతే గంట గుర్తు కొట్టండి. For more such videos, please subscribe to iDream. Subscribe to iDream. Please subscribe to iDream. Please subscribe iDream Media. Please do subscribe to iDream. Please subscribe to iDream Media. For best entertainment and information, please subscribe
iDream. And don't forget to subscribe to iDream.